Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before let's our study, please pray together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, bless our study and our future. Bless our teacher and our family. Make us to be the best student and cleverness. Thank you for your love and guidance. Thank you for everything, God. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hiqdu utawi iki iku revenge. Al-hiqdu utawi iki iku revenge. What the meaning revenge? Balas dendam. Perasaan dendam. Al-hiqdu utawi iki iku revenge. Huwa utawi al-hiqdu iku izmaru su'i, keep bad feeling. Keep bad feeling. Keep bad feeling. Wal hirsu and wish. Wal hirsu and wish al idai to hurt. Alal idai to hurt. Al-hiqdu huwa utawi al-hiqdu iku izmaru su'i, keep bad feeling. Wal hirsu and wish alal idai to hurt. To hurt. Al-hiqdu huwa izmaru su'i wal hirsu alal idai. Apakah yang dimaksud dendam? Revenge is keep bad feeling and wish to hurt. Memiliki perasaan buruk. Bad feeling, buruk, perasaan yang buruk. Wal hirsu 'alal idai and have a wish to hurt. Memiliki keinginan untuk menyakitinya. Itu namanya al-hiqdu. Memendam perasaan buruk terhadap orang lain dan ingin menyakitinya. Dendam jawane duwe unek-unek, tapi unek-unek sing Allah. Wasababuhu utawi causes of al-hiqdu. Wasababuhu utawi causes of al-hiqdu iku al-ghadabu, angry. Iku al-ghadabu, angry. What the meaning angry? Marah. Wayasba'uhu and rise. Wayasba'uhu and rise. Hu ing al-hiqdu. Rise. A-R-I-S-E. Rise. Apa thamanu khisalin? Berapa thaman? 8. Apa thamanu khisalin? Behavior. Apa thamanu khisalin? Behavior. Muharramatin kang prohibition. Muharramatin kang prohibition. Wahia utawi thaman iku hasadul mahqudi alaihi. Iku hasadul mahqudi alaihi. Feel envious and revenge on others. Hasadul mahqudi alaihim, feel envious, 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 and dan revenge, 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 revenge on others. Revenge. Wasyamatatu bimusibatihi. Let directly you give meaning. Wasyamatatu bimusibatihi, feel happy over
the misfortune, feel happy over the misfortune, misfortune bimusibatihi, that befell of others, wa hijruhu wa hijruhu wa in tawaddadahu, because they feel shunned, SHUNNED, because they feel shunned by other people. Wahijruhu, because they feel shunned by other people, wa in tawaddadahu, even though that person love them. Wa in tatawaddahu, even though EVENTHOUGH, even though that person loves them. Wahijruhu, because they feel shunned by other people. Wa in tawaddadahu, even though that person loves them. Wal i'rabu anhu, and belittled by others. Wal i'rabu anhu, and belittled by others. Other. Istisgharan, because neglecting, neglecting. Lahu, marang mahkut alai. Wattakallumu and speak, fihi, ing dalam mahkut alai. Wattakallumu and speak, fihi, ing dalam mahkut alai. Bil fuhshi, kelawan badness. Bil fuhshi, kelawan badness. Badness, badness, badness. Kail tiabihi,
like us gossip. Kailtiyabihi like us gossip. Wa ifsha'u syarrihi and leak L-E-A-K leak L-E-A-K the secret. Wa ifsha'u syarrihi and leak the secret wa muhakatuhu and imitate mahkut alaih imitate I-M-I-T-A-T-E imitate mahkut alaih istihzaan because ridicule. Istihzaan because ridicule. R-I-D-I-C-U-L-E ridicule. Ridicule bihi kelawan mahkut alaih. Bihi kelawan mahkut alaih. Wa idha'uhu and hurt wa idha'uhu and hurt H-U-R-T membenci, menyakiti. Hurt hu ing mahkut alaih bima kelawan barang yu'limu people who hurt badanahu his body yu'limu people who hurt badanahu his body. Wa man'uhu and prevent haqqahu ing the rights of mahkut alaih. Wa man'uhu and prevent haqqahu ing the rights of mahkut alaih. R-I-G-H-T-S rights of mahkut alaih ka'alla yaqdiyahu like that not pay. Ka'alla yaqdiyahu like that not pay. What the meaning not pay? Gak bayar, not pay. Dainahu ing debt of mahkut alaih. Dainahu ing debt. What the meaning dainun? Hutang is debt. D-E-B-T debt. Dainahu ing debt of mahkut alaih. Wasababuhu the causes of al-hiqdu sebab-sebabnya dendam yaitu al-ghadabu angry yaitu marah, memiliki perasaan marah terhadap seseorang. Wa yatba'uhu thamanu hisalin muharramatin and arise 8 behavior of prohibition dan perasaan itu timbul karena 8 sifat yang diharamkan. Di antaranya the first hasadul mahkudi alaihi feel envious and revenge on other. What the meaning envious? Envious E-N-V-I-O-U-S envious
I apa? Iri. Merasa hasad, merasa iri. Pertama, feel envious and revenge on other, merasa iri dan dendam terhadap orang lain. Wasyamatatu bimusibatihi, feel happy the misfortune that befell others. Merasa gembira bimusibatihi atas musibah yang telah menimpa orang lain. Iku mang dendam, awalnya dendam, mari ngono seneng nek kancane kena musibah. Astagfirullah. Wahijaruhu wa in tawaddadahu because they feel shunned by other people even though that person love them. Nah, karena dendam tersebut ada perasaan timbul merasa dijauhi orang lain meskipun orang itu menyayanginya. Wa iradu anhu stisghoralahu and belittled by others, merasa diremehkan oleh orang lain, istisghoralahu, merasa diremehkan oleh orang lain. Wa takallumu fihi bil fuhshi, felt hurt his feeling. Wa takallumu fihi bil fuhshi, speak up with badness. Merasa apa? Wa takallum fihi bil fuhshi, felt hurt because he speak up with badness. Merasa tersakiti dengan ucapannya yang jelek. Maksudnya merasa dilukai perasaannya dengan cemohan. Nek dilokno dadine mangkel. Dia bihi like us gossip. What the meaning gossip? Ngerasani. Dirasani memang marono dendam rek. Wa ifsya'u syarihi and leak the secret, mengumbar rahasia. Makanya jangan sekali-sekali percaya dengan orang lain ketika menceritakan rahasiamu kepadanya. Gak tahu kapan, mungkin dia adalah apa yang kalian percaya itu, mungkin di kedepannya dia akan menjadi orang yang pertama kali mengumbar rahasia kamu. Naudzubillah. Makanya jangan aja percaya iku. Hati-hati. Nek kepingin cerita sekedarnya, jangan berlebih. Wa muhakatahu and wa muhakatuhu istihza'an bihi and imitate of ridicule. Iku mang apa wa muhakatahu istihza'an bihi, iku maksudnya apa kayak ridicule mang apa? Si. Ejekan. Nek koncone melok ngilokno melok diilokno kok kan gak dendam. Melok koncone mengejek orang lain. Wa ida'uhu bima yu'limu badanahu, dan merasa jasadnya itu disakiti orang lain. Wa man'uhu haqqahu ka'alla yaqdiyahu dainahu, dan merasa haknya diambil orang lain, like us not pay on the debt of mawqut alai, tidak membayar hutangnya. Utang-utang gak dibayar, sakno sing ngutangi. Wa mimma yadullu ala dhammil hiqdi, wa mimma lan saking barang iku yadullu show ala dhammil hiqdi ing atase ugliness of revenge. Wa mimma saking barang iku yadullu show ala dhammil hiqdi ing atase ugliness of revenge.
ugliness of revenge, keburukan tentang dendam, itu ada buktinya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Prophet say, al-mu'minu laisa bihuqudin. Al-mu'minu utawi mukmin iku laisa nuwan Al-mu'minu utawi mukmin iku laisa nuwan. Kalau buat orang ku nuwan, tidak ada orang seorang pun nuwan. Nek barang nothing. Iku laisa nuwan bihukudin kelawan revenge. Al-mu'minu laisa bihukudin. Al-mu'min haven't feel a revenge to other. Al-mu'min tidak memiliki rasa dendam kepada siapapun. Jadi orang mukmin itu tidak memiliki rasa dendam apapun. Pernah dendam? Ya cuk sesuai minta maaf. Astagfirullah. Al-hasadu utawi envious, utawi iki iku envious. What the meaning envious? Apa hasad iku? Iri. Huwa utawi hasad iku tamanni zawalin ni'mati. Iku tamanni zawalin ni'mati, want of lost fun. Want of lost fun. Want ingin of, bukan of mati. of want of lost fun LOSSFUN. Anil ghairi, from other people. Anil ghairi, from other people. Al-hasadu huwa tamanni zawali ni'mati anil ghairi. Al-hasadu huwa feel which want to lose fun from other people. Perasaan yang mana perasaan itu menginginkan lenyapnya kesenangan orang lain. Gak seneng nek ndelok orang lain bahagia. Yes iku hasil. Makanya koncone dijak, arek iku lho, duwe ngene. Dadi koncone memang melok gak seneng nek ndelok liya areke bahagia. Wa amma tamanni, anapun utawi desire padai menginginkan. Desire, DESIRED. Desired. Mithlima, like mithlima, like what lil ghairi other people have. Langsung ya bising. Mithlima lil ghairi, like what other people have. Mithlima lil ghairi, like what other people have. Fayusamma, the meaning is ghibqatan. Fayusamma ghibqatan, the meaning is ghibqah. What is ghibqah? Ghibqah, namanya ghibqah. If there is people who want to get happiness from other people, adapun jika seorang yang
mempunyai harapan, dia mempunyai he hope to get a happiness from other, mempunyai harapan ingin mendapat kebahagiaan like that other people, seperti orang lain, maka perasaan tersebut disebut dengan ribeto. Nah, ribeto itu perasaan yang mana dia memiliki harapan untuk mendapat kesenangan orang lain, ngono loh. Pengen memiliki perasaan aku loh kepingin iku duwe apa sesuatu kaya arek iku mang sing dinduweni arek iku mang, iku perasaan pengen iku jenenge ribeto. Keumpama besti sampean duwe kasur nyar, kasur baru. Kepingin rek ngono. Duwe kodong nyar, kepingin kaya iku. Nah, iku perasaannya namanya ribeto. Walaysat and nothing ribeto. Walaysat and nothing ribeto. Bimatmu matin kelawan badness bal but hiya matlubatun, hiya utawi ribeto iku matlubatun intended iku matlubatun intended. Iku matlubatun intended. Nah, ini sisi positifnya sifat ribeto. Walaysat bimatmumatin bal hiya matlubatun. Li'annaha because that iku sababun causes liktisabil khisalil hamidati, make a good behavior. Li'annaha because that iku sababun causes liktisabil khisalil hamidati, make a good behavior. Sifat ribeto, ada sisi positifnya ini. Sifat ini perlu dimiliki oleh setiap orang karena dapat menimbulkan sifat terpuji. Walida qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, al-mu'minu yawbitu wal munafiqu yahsudu. Al-mu'minu utawi mukmin iku yawbitu wishes wishes. Wal munafiqu utawi munafik iku yahsudu envious. Al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Seorang mukmin selalu mempunyai apa? Harapan yang baik bagi orang lain. Sedangkan orang munafik selalu mempunyai harapan yang buruk bagi orang lain. Berarti dalam artian ribeto itu adalah perasaan senang terhadap kesenangan orang lain dan ia berharap semoga ia mendapat kesenangan seperti orang itu. Nah, berarti contohnya ribeto itu berada di sisi positif. Umpama jika ada temannya dapat nilai 99 nahwu. Nah, iku mang dhek melok seneng. Wah, kancaku rek bijine sakmono melok seneng aku. Engko aku tak belajar nang areke. Meneh aku nek ulangan cek bijine padha ngono lho. Nek iso ya mengguli. Nah, iku mang ribeto. Beda nek hasud. Nek hasud beda kan. Ana kancane nilaine 99. Paling iku nyontoh, paling gak sinau ngono. Kondo nang kanca-kancane. Bedanya
tambah arek itu tambah menghina, bukan memiliki harapan untuk menjadi seperti dia. Arek iku lho bijine 99 iku soalnya ide ambek gurune ngono. Ya enggak. Wa asbabul hasadi utawi causes of envious. Wa asbabul hasadi utawi cause of envious iku salah satun. There are three causes. There are three causes. Penyebabnya ada 3 macam. Di antaranya minha al-awwalu the first. Al-awwalu the first iku bu'dul mahsudi, hard to people. Hard to people. Hard to people. Lifawi Latin because have happiness. Lifawi Latin because have happiness. Doharot kang real. Doharot kang real yang nyata. Minhu from mahsud. Au ni'matin or nikmat favor atau pleasure padahal. Au ni'matin or nikmat saqoha kang brought. BROUGHT. Verb to dari verb 3 bring. Berasal dari kata bring. Sinten Allahu Allah ilaihi to people. Ilaihi to people. The first. Kenapa dia hasud? Karena dia merasa tidak senang terhadap tidak senang terhadap seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah. Gak senang. Terus Athani the second. Tafawwuqul mahsudi. Tafawwuqul mahsudi, the superiority of people. Tafawwuqul mahsudi, the superiority of people. Fil fadli, in the surplus. Tafawwuqul mahsudi, the superiority of people. Superiority of people. Fil fadli, ing dalam surplus. Surplus, kelebihan. Surplus. Bihaitu ya'jizu, he weak, weak, he weak. Sapa al-hasidu, wong kang hasud. People who has envious. Sapa al-hasidu, wong kang hasud. Anil wusuli ilaihi, to surplus him. Anil wusuli ilaihi, to surplus him. Banyak bab yang kedua adalah he feel the superiority of the people and he weak to surpass him. Ya, iku mang apa?
Anil usul ilaihi, to surpass him, surpass. Nek fil fadli surplus, nek kimang anil wusuli ilaihi, to surpass him. He feel the superiority of people in his surplus. He weak to surpass him. Dia merasa keunggulan atau kelebihan orang lain itu yang dihasutnya, dia tidak dapat mengunggulinya. Nah, sebab yang kedua, dia tidak dapat mengungguli keunggulan orang lain. Dadi iku mang dadi ndang irine. Berarti harus dirubah pikirannya, mindsetnya. Ya, ketika ada orang lain memiliki kelebihan, maka dirubah. Aku kepingin iso rek kaya arek iku. Berarti sampean kudu belajar. Gak oleh izin masih yo gede, masih yo cilik. Gak oleh izin masuk. Umpama ana adik kelas sing smart in the math. Pinter matematika. Lah sampean kate ujian iki ya apa iso mek tambah-tambahan tok. Kate ujian nasional iso mek tambahan kurang apa? Tambah-tambahan tok mek perkalian, gak apal pisan. Ya apa rek? Iku mang nek adik kelas nek sing pinter matematika yo gak apa-apa, lha apa izin. Sing penting engko aku yo iso ngono. Gak usah gengsi meskipun belajar kepada yang lebih kecil dari kita. Kate sapa belajar nang sapa? Umpama sampean ya kayak aku ngene. Apa iku? Umpama sampean menenek wis ditinggal kancane kabeh. Sampean jek ana nang pondok. Seumpama kebakane wis gak ana kabeh. Mari ngono gak iso belajar ngene kate nang sapa nek gak nang adik kelas sing lebih pinter. Kan ngono. Maksudnya mutolaah bareng, ya mesti belajar nang gurune. Maksudnya ketika nang kamar masuk kateleran nang gurune, kan kesuwen mutolaah bareng nang adik kelas. Emang nah, iku mang nek enten adik kelas sing lebih pintar atau lebih mengungguli dari kalian, ya tidak boleh bersifat iri. Hidik iku pen wuruki mbak iki ngono. Asalitu utawi the third mangkati utawi saya utawi. Asalitu the third iku syuhul hasidi, stingy. Stingy of envious person. Stingy, what the meaning stingy? Wis gak asing iki, stingy. Stingy. Antonym from philanthropy. Pelit, stingy, pelit. Syuhul hasidi, stingy of envious person. Bil fawaili, with his superiority. Bil fawaili, with his superiority. Fayahsudu, so he envy. Fayahsudu, so he envy. Kullaman, in every people nalahu khairun, who get a goodness, who get a goodness. Yang ketiga, kenapa dia hasud? Karena dia merasa kikir terhadap apa yang dia miliki, medit, sehingga dia hasud terhadap siapapun yang mendapat kebaikan. Gak oleh medit-medit, gak dikembuli kancane.
Sapa gelem kancan ambek wong medhit? Mesti lak pengen dolek kancan sing iku, mesti sing kei jajan. Gambek diakali. Gak ilok ngene kok wis ana kancane dermawan, diakali pisan. Sing dermawan iku mang ya gelem ae. Walladhi utawi wong kang walladhi yudhibu langsung ae walladhi yudhibu utawi that remove walladhi yudhibu utawi that remove al hasada ing infuse minal qulubi from hurt walladhi yudhibu utawi that remove al hasada ing infuse minal qulubi from hurt. Nah, terdapat yang apa ini? Yang menyebabkan hilangnya hasud dari hati, from hurt. Yang menyebabkan hilangnya perasaan hasud dari hati. Apa saja? At-tamassuku hold on bid-dini kelawan religion. With religion, at-tamassuku hold on bid-dini with religion. Berpegang teguh terhadap agama. Jadi ben yang kudu ngono. Mesti sampeyan iku duwe perasaan hasud mesti. Tapi setidaknya apiku antara akal dan hati harus sama. Katene hasud gak ilok ngono lho. Jadi dipikir kembali, dipikir 2 kali. Apa akibatnya apa akibat setelahnya jika kalian hasud terhadap orang lain ngono lho. Gak angger kuondo nang kanca-kancane. Wa mulahadhatu ma and have perception. Wa mulahadhatu ma and have perception fil hasadi in the hasad or envious minad dharari from danger. Wa mulahadhatu ma and have perception fil hasadi in the hasad minad dharari from danger. Nah, iki. Kedua, harus mempunyai persepsi bahwa hasud itu very danger, sangat berbahaya. Harus dipikir 2 kali apa akibatnya. Aku mari ngene, aku mari ngene. Apa akibatnya nek sampean hasud? Seumpama. Omane nek urip wong akeh. Sampean yo gak dikembuli. Terus nek saumpama sampean nek dihasuti orang lain kan gak enak. Nah, wis kok rasane gak enak lah apa sampean ngelakoni ngono lho. Wa and satisfaction. Bil qadai kelawan qada wal qadari and qadarullah. Nah, yang ketiga, kita harus memiliki rasa ridho terhadap qada dan qadarnya Allah, takdirnya Allah. Berarti harus bersyukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sering-sering alhamdulillah. Membaca alhamdulillah itu menunjukkan kalian itu bersyukur kepada Allah. Siapa gak tahu alhamdulillah? Wa mimma dan saking barang warada fi dhammil hasadi show the ugliness in the hasad
Show ugliness in the hasad. Show ugliness in the hasad. Ngene, show ugliness of hasad. Show ugliness of hasad. Bukti keburukan hasud yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad said, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Al-hasadu utawi envious, al-hasadu utawi envious iku ya'kulu. Bu, ini bukan diartikan makan ya, masuk makan. Hasad makan kebaikan. Al-hasadu utawi envious iku ya'kulu destroy. 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 D-E-S-T-R-O-Y. Destroy. Al-hasanati ing goodness. What the meaning destroy? Destroyer. Biasanya nang film-film destroyer, menghancur. Al-hasadu yakul hasanati. Hasad itu bisa memusnahkan kebaikan. Maka biasanya dadi besti dadakno iki mang selimut tetangga. Nah, iku mang langsung wis. Maksudnya selimut tetangga itu dia di balik layar, di depan apa iki jenenge senyum, di belakang hasud wis. Ya wis gak dadi pesti, ilang kebaikane apa sing biyen tau dilakoni, apa sing apa iki yang dia perbuat masih ya baik ngono. Wis lali, wis gak dadi pesti maneh. Kama takulun narul hataba. Kama takulu, let us destroy. Kama takulu, let us destroy. Kama takulu, let us destroy. Apa annaru? Fire. Fire. Bukan hell iki. Annaru fire. Api. Al-hataba ing wood. Wood. W-O-O-D, wood. Al-hataba, the meaning is kayu. In the English is wood. Kama takulun narul hataba, seperti api memusnahkan kayu. Ngono. Masih apean wis nglakoni perbuat apa? Kebaikan banyak, koyok-koyok iku mang kayu dibakar oleh api. Na'udzu billahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat hasud. Dan semoga selalu berbuat kebajikan terhadap sesama. Okay, thus I say forgive me for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shol.